9 minutes after the hour of 5 o'clock, Santunale na peculiar. Ya ka bitse gore tsholofetso ga nke be tlhabitse ditlhong ke la jalo o lebogele ke moatlhodi. Yes, I hope I said it right. O lebogele ke moatlhodi ka fo diphaposi kgase tsa rona mo e le gore re tswele jalo ka tswalla jalo kgwedi ya batho ba borre e beetsweng thoko ka nna ya batho ba borre ya ka go gopola jalo mo dibekeng tse di fetileng re dire bua jalo ka mental health. So we're just gonna be wrapping that up mme pele ga nka tsena jalo mo puisanong ya rena nka rata jalo gore ba dumise jalo ba retse ko lapeng ke be ke irileng bogomotsi. All right, ke lebetse go kana motsamaisi mo dirile yana ke rata. All right, sharp a me le siame mo tsatsing la gompieno beng ba ka re siame wena Bless sister. nna ke if anything ne I'm okay gore mo teng ganam at this point ne ke itumela fela go di-exam di hedile a re bone gore Christmas re tshwaretseng wa bone most definitely kopa le itse ba ritse fela gore le bo mang gape and then just remind them of maybe the positions tsa lona go tswa jalo ko the Change Foundation. Alright, apana bothata ke o lebogeng ke nna le chairperson ya the Change Foundation and ke na le Ke nna ke moatlhodi, I'm the treasurer of the Change Foundation. Ke na le batho ba le gore ba tshwere jalo di-positions tse di serious, the treasurer and the chairperson ya ka ke buile gore re tlo go bua jalo ka men's mental health. Without wasting any time ke batla go itse fela gore go tswa ko go lona gore ke eng se e le gore se stopa jalo batho ba borre gore ba speak jalo about their mental health. Alright, so the main thing about it's more of ga gona space ba kgona gore ba ntshe tshwarano tsa bone and la ba ka bua nako e ntsi ba tseiwe serious gore based on gore stigma sa culture gore monna ha tshwanela gore a ntse go sa tse di sa botshwaretsang sentle tshwantsane a gone go ipankanya ikage gore a nne problem solver day in day out and lo ne e challenges strength tsa bone because at the end of the day re ba la gore re batho mongwe le mongwe o kgona go utlwa o na le feelings and it doesn't just play on a logical standpoint. Emotions tsone di a tlhokagala and they also play a big factor mo botshelong bo botshelang. So what we need to do regarding that is that ha monna a tlhoka go bua or a place gore a ikilele nyana e ska nna through judgment ta gore go wa sokola or wa imela go fela go he needs a sense of peace gore a kgone go ntsha maikutlo a gagwe and then from there going forward suggestion di kana di a tswa just from listening not go la go respond one tlhaloganya. So yeah, I love that. Hey, I love that. So ke batla go itse gore there's this saying e tlole tletse le gore monna ke nku tshwantse a swele ka fogare. So how does the be strong mindset ga le batho ba borre yalo le tsela gore e ama jang batho ba borre especially emotionally? So yeah, So bothata ka that ke gore when something is bottled up wa bona jaaka re o tlatsa zgu or balloon a re se balloon ga o e tlatsa moya go na le mo e phanyang teng e thuntsa without an expectation. That's the same thing e feletsang e affecta most men wa bona because of that thing ya gore they don't have that safe space in o lantsa bua ka wena where they can express gore ke di emotions tse ba di tacklang at that point. so go botlhokwa gore we as people re kgone go ithuta jalo gore motho wa monna ga utlwile botlhoko kana ga le happy o ka mo notice yang halele ne because strength is measured in different ways. Just to add on how sa go gopola ya ka ketlele monna wa boila mo le mongwe wa boila eventually ha ithuwa la ke di short go irate di emotions di high so tension is so mo le e tlhakatlhakantsa then you lose the plot ka ya no tone go go lelela go ke mang o na le voice of reason bo ne tsema to for ne ka go e ke trigger e ke ineng e die down o je balance wa go le ke tlilano ha ibilano kana go tswa mitse a bollo a bollo diking go tswa letlalo ha go jisa go rutsiking go iragala metlholo mengwe le gore ga re batle go ka expect right. So ke batla go itse jalo gore what's one thing ele gore di community tsa gona di ka le ka jalo no yana go ka le ka support up batho ba borre just to become better people a so ga ba fetola go tlhelele ela gore ba kgone jalo go nna batho ba ile gore ba botoka for them and also le for community ya bone. One thing that we need facilities where ba kgona go kopana like we said and then these conversations they can be had le gore ba fiwe an opportunity go from their viewpoint go tlile yang go ba nne le mathata a or enga e o tswa kae wa tlhaloganya go certain things o tla mo tshwanela go batla mmereko ka re ha go tsamege re shapo ha se bua mo community go gore ha leke or
ha se go o na le competency to be a person of value wa bona Yeah. le one le mo ja tlhore nna go itse ke nkare ke ja nako and then I'm not very competitive as I thought I was. So creating those spaces and those facilities le gore go nne le engagement ya gore no thuso e kana ya tswa kae o nona ganne go o itse eng and then re bone gore challenge di kae not gore ra mo undermine mo gore ga go uplift in way go okay wena o tshile wa go thata go kae re gone go bona gore is that really your strength or maybe o better to disregard ile ke re bone what can be done. So we need to have venues that are going to allow men to be able to voice those concerns like under confidentially but they're going to be used against them quite a lot in Yeah, honestly, we should go to our renka, but Kono name Hajara, Kona Borre Baba Conteca, they are there for them, isn't there against them because of can't you kilometers why the Hubu and then come shortly Kalachito Kumanati in Chuma, oh, when we tell Akimosadi can they are genuinely there for you, right? Most definitely. Yakatini village alore kinahana gore ke ka bodi 26 ga ke tsa fosa mo le gore re tle go leba jalo gender based 16 days of activity mitsimola leng ke tsa gompieno I assume ka December. Oh ka December yes 16 days from the 1st of December all the way to the 16th. All right, yes. So re tla lone the 16 days of activism. So what re gore what drives the high rate level ya di GBV mo country ya rona based on the research tse le gore so far se tse le di direng. Before referral substance abuse, there's a toxic masculinity upfront and upbringing that we have in society, where people never had good role models. So it throughout spiraled into the current generation. And because batho ba feletsa le ke unemployment, now motho nna le ngwana o na stress that's on provide and they start getting physical. Because ga ba tle go bua gore antsa apply ma ga ke mosebetsi and mo gongwe fela moya gore ke pusha yang gore ke thole span mara yana pressure e biwa mo ena le one in that example le gape le bondo da mastile tsone ke nagana tsone tse le gore di tsenya batho mo tlase gatello ne di pressure tse dintsi and gona le this interesting thing se batho ba re ba batla girlfriend allowance. And it's very interesting because motho ba tla allowance mo motho se nang mosebetsi wa bona ke di pressure tse dintsi they're small pressures go no go ntwa wa ke ene go tsa botlhoko gore di tlolong tsore o batla motho wa go tlhokomele mare motho wa ga tswa motsholo ba gago e bo ipotsa gore before ana le teng o no tlhokomelwa ke mo na go tlhokomela gender ka lone mara so go tlhogo ditšela gore how do you actually get to teach batho bana ba basimane especially at an early age o ka itse jalo ka tlotla motho wa mosadi le go ka kganetsana jalo ntwa a ke violence jalo you know it's a simple method that because you need to first of all re ba ruta gore if ona le di-issue disagreement or misunderstanding eska go go ka re ke bana le bona ba itse go tshwana mo tsela toy nna gore automatically out of instinct yo go lwanela so se reng ke sa gago or maybe simple no le busy ka sone o filang ka re ba go sega mona go go ipetse so learn gore o ska gore ba ska jumpa direct to attacking protecting or ba lwalele so seo step away or assess the situation o blele an elderly person gore no go yana ke tse gore re etse eng o wa go right go normal mara ke utlwa ga le shapo bona e se go ngwana a rage a take selo ka bo ene and eventually ene ha itse go itseng mara le phoso ka se bone ka rena itse go ya lonela go protect maybe his respect or whatever the case may be so go ba ruta gore do not engage on your emotions as much as di tla mo gona ka tsone di very accessible according gore ona gana yang tshwanetse behavior ka those are learning programs ya gore with time batla di grasp mare in the wrong line or teaching ba go emulate se ba se bona ida go jarateng go mo community again because ba bona okay bana ba itshwara so ba sa di ba itshwara so they wanna act based on what they see ka ke bana they don't really know much to deal with so you need to have those examples of re bana re ba educate gore look ha go liana go tsa so even look about the girl side ha go just to remind them gape o go pela go batla go fisa something or something if there's an issue or na le kind of tension ba go addressa go motho reng ke mogolo ba bona gore is the way go ba kana ba tla to understand otherwise the conflict tla pele le teng ka rana ke gore go ruana so tshwantse o dumele tso wa bona so yeah
ke tsela jalo gore lo jalo sa le metsi ya ka ba tlhalose mo Setswaneng, we need to actually start them ba santse ba le bannyane ba ithute from our own actions gore ha ke lolele ole ha ke lolele ke mo re baakanye ntwa rena ka go buisana re sa le because of actually ke nagana jalo gore e ruta botoka than go mlela jalo gore ha o lolele mamang ha se utlwa le mamang le ska tsenya jalo ntwa mabogo, they all get to learn from our behaviors, right? Most definitely. So ya ka ke le jalo gore a go bukutlo ba pisana gona a tsela gompieno ke batla go jalo the most effective actions tse le gore batho ba ka di tsaya jalo during this 16 days of activism le gore ke lemogile jalo gore ebile sentse sengwe jalo ka di 25 tsa November until di 10 tsa December. Yes, so what's the most effective action tse le gore batho ba ka di tsaya jalo go ka bontsha jalo support mo go yone? O khona gore you shouldn't get involved, but you should find a safe way to intervene. Ga se gore o itsenya mo dikgang tsa batho, you find a way mo ba tlhalosetsang that there's a way they can resolve their issues ka go bua instead of escalating to violence, because they are into that wrong. And then what you can do is, like there was recently and there is still ongoing campaigns, you support those campaigns, but you don't stop there because only survivor batlang good campaign. And as we go forward, we share those stories so that people understand, this thing, it needs to end by educating everybody. Jack and before, as much as we're educating from the foundation stage, re-educating because everybody needs the understanding the gender-based violence. It can be of both genders. I stereotype it to one thing, and emotional blackmail, but it contributes to someone affecting you and your mental health. And I do love the fact that go le mention le jalo gore ya affecta jalo both sides ya di gender. So ke batla ha ke tsogola go pla go mbekeng e fitile re la jalo shut down go tswetse Africa Borwa ba bua jalo gore nya re khatlhanong le gender based violence le gore ba le jalo mo le tlhakogeng la bong batho ba bomme. What's your thought on it? There has to be a time where people have to stand and do something. But then, as I said just like before, what do you continue doing after that? After you've made a stance, how do we continue going forward? From my perspective, some of the placards were now basing that one gender must be above another. And that's inciting a new form of hate. Mentally, whereas we need to stick to saying we are finding an equal basis. We are both trying to build a future for the coming generation. So I think besides those placards, I supported them. But on the internet blackout, in social media, the hashtag and for other more, just because I think we recognize that this is not a regional or a temporary issue. It's a national disaster frontier and that point was across, and going forward, like what are we going to do out of that action? For not shut down, we raise the awareness by going on the national level. What are the initiatives that are going to be implemented going forward to minimize it from these things growing at the rate that is growing on Tlhalogang. Facilities and tools and access points already either completely take out a picture or by the moderator, so they do not have to go to a place because most of these things they don't require but to more in that into face or to be on that conflict engagement. Maybe I do or the later stage I calm. We can write discuss and not to jump to the conclusion of go to 1, 2, 3. Expect a lena in 10. In the way like one to what I've done for you. Every person is for themselves, but repel our road. So we need to maintain that we are equal beings and not to put one above the other, like I just mentioned. It goes hand in hand on both sides. So yeah. And I do hope the NGOs, the Change Foundation, they took part in a sense they didn't actually want to go tsa tshune gore ba bue ya ka bile le gona kana tsikhutlana sa wellness Wednesday go ba rotloetsa gore no men come out there se batho ba borre fela le batho ba basadi, right? Ga go bukhutlong ba pitsena rona tsa gompene go pa jalo maybe le ba plake jalo ka di social media platform ba le batle Change Foundation di V ya gona di A jalo le jalo
Okay, before re tsena mone ba tlo ga announce la go ka moso Thursday ka di 27 November there is an event go Motshiwa Stadium e bitswa Sports Against Crime Soccer Tournament in awareness of gender-based violence. There will be a fun walk from 8 o'clock and then ka 10:30 tla be le soccer match. Yeah, you're not tournament that will be at the Motshiwa Stadium once again. So beyond that, or now on Facebook and YouTube, like we said, the Change Foundation, the ATV, which is THECHVNGE Foundation, FOUNDVTION. And like I said, Facebook and YouTube retain more, and then our WhatsApp number is 067 457 3149. That is 067 457 3149. So to attend event, is it free of charge? Ke mahala wa tla fela, like I said, we're raising awareness. Re ja work from 8 to 10, 18 minutes cool down. Na re tswa mo tournament a tsala, and then ke batho go kopana, get to know each other, raise the profile, build an encouragement ta gore di sports di teng, batho ba kgone go bona ba asha ba kgone go tswana, and just to raise awareness on the survivors and those who are dealing with such. To bona gore exactly what is the root of the issue and re na gore rehabilitate in what circumstances. The host to get the CPF though, just to make that clear, Yeah. crime prevention. So they're the main host. And then you guys are part of the event. We're supporting them. We are supporting the event. Yeah, ka yone host like yone CPF, le community safety and transport management. So yes. Kana la gopotsa gape kana venue and then the time. All right, venue ke Motshiwa Stadium, literally opposite Cultural Village, and then time ke 8 o'clock, the fun walk of awareness, and then 10 o'clock is the tournament ya bolo. Once again, that's the Sports Against Crime Soccer Tournament. That's ba ne bile ba feitse jalo ka ditlhatlhobo ke nagana jalo gore rotle ka nna le tšhono o ya go ka nna go ikentsha bodutu fela network bile no kgone go ithuta dilo tse dintsi about gender based violence. Thank you so much o lebogelle ke mo atlhodi. I love the way ha ke tsentse ke boine la go tsentse ke so thank you so much go le radime jalo na kwa lona. Once more ke le letse jalo masego le batlogolo mo the Change Foundation akere. And then one more message, end of the year message. We just want everyone to enjoy their holidays. Make sure they are safe, they're responsible, basa abuse substance. Ga ile gore ba indulge, ba se indulging, ba sa nna tempted go join fela ka go indulge. Yeah, re tshware re moderate. We are all here to see another day, so please. January we tla batho le ska nagana go December ke ya botshelo bo hedile. So believe right le one mo kgwatile le gore re tswalla jalo pusena rona tsela gompieno Fifi Cooper a re ha le ditha